హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ వంటకాలు. ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చాం. ఇవాళ నేర్చుకోబోయే రెసిపీ ఉంటుంది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేసుకుంటే అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉల్లి పొరక ఎగ్ ఫ్రై మీ అందరి కోసం.
ఈ ఉల్లి పొరక ఎగ్ ఫ్రై కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందండి. మరి మీరు తప్పక ట్రై చేస్తారు కదూ. మళ్ళీ సరికొత్త వంటకంతో మీ ముందుకు వస్తాం. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్.